Walking in the streets of Beirut gives a sense of the chaos that reigns over the city. People from different backgrounds learn to coexist over time. The various beliefs embedded in the city have been expressed through various works of art and religious houses of worship. In a place where Christians walk alongside Muslims and churches are right across from mosques, the differences often tend to be disregarded. In the midst of this chaos, the rising Lebanese generation is looking for ways to freely express themselves as opposed to the other. Ways in which they can overcome pressures imposed by societal and religious figures, one of which is tattooing. Tattoo art is one of the new booming trends in Lebanon and is still seen as a controversial practice by some. Yet, the youth culture seems to have taken on tattoo art to another level, reasserting their identities and redefining the norms of their own subculture. We followed 3 young Lebanese on their journey with tattoos. Hi, my name is Riwa. I'm 22 years old. I graduated from AUB last June, a nutrition major. Now I work in AUB as a research assistant. My name is Magali Sauma. I'm a 26 years old woman. I'm a 3D artist. I did audiovisuel in Alba and then a master's in Paris in directing. I work now as a freelancer. اسمي حيدر حمدان عمري 23 turning 24 next month. درست business بالAUB هون و currently بشتغل ب Orange Business Services which is a French telecom company. I'm a cost manager. إلي سنتين معهم. It's going good. Repeat. خلصوا الكلمات. I'm still lost. Yeah. I really like the outdoors. I love doing everything outdoorsy. Mountain, the beach, nature. I like camping. I hate nutrition. My first tattoo, I got it when I was 19. It was my second year of university. It was something very tiny, it's this one. I think the first tattoo is the hardest one. To take the steps to go and do it. So literally it took me like a year to decide to do this. يعني it's tiny. After that يعني كرروا كلهم ورا بعضهم. هلا خلص. This is the symbol of water in Phoenician. My brother's name, Rayan, means water, so I got it to symbolize him. I got my first tattoo less than a month ago actually. The tattoo is the name of my sister. 5 years ago she passed away, so حبيت هيك أعمل شيء to remember her ويضلوا معي. So I decided to tattoo her name on my left arm. The reason نقيت أعمل tattoo as calligraphy أول شيء إنه it's artistic شكله حلو. وبالعربي الكاليغرافي أحلى شكله من حتى الفونتس بالإنجلش even creative fonts. حسيت كعربي أحلى إنه it's more creative way. She did love Arabic in general إنه تقرأ وهيك. So حبيت كمان يكون شيء related لإلها. I think my favorite tattoo is the airplane right here. This one was actually made for my mom who passed away when I was actually really young, and like I had my dad trying to explain to us the notion of someone not being here. So he always said maman elle est au ciel, and so every time I used to see an airplane I used to think so maybe that's mom passing by, so that's how the airplane actually it symbolizes that.
I was 18 when I got my first tattoo, and it was a sentence, trying typically to stay, neat. And then it went a little bit overboard, obviously. The hard thing about getting your first tattoo is that it's like a bit scary. Like you always have this idea on everyone's telling you, this is gonna stay with you forever, and it has to mean something. So you're trying to look like for something that's very personal, something that means to you a lot, and you want something that you wouldn't regret, something that's like long term. هلا كمان the hard part about the first tattoo is to get like your parents' approval, even هيك to bring up the courage to ask them please في أعمل tattoo وهيك يعني. It's like ما بعرف going into a war zone. No, I didn't ask for permission because I knew if I asked إذا طلبت إذن أو whatever كان رح يقلي لا. So c'est l'idée de ne pas avoir le nom mais en même temps le faire parce que if you had the no and you did it, it would sound like worse than not saying no than doing it. So no, I did not ask for permission. شوية زعل أخذ موقف بس دغري رجع رضي يعني مش كانت قصة نهارين ماكسيموم رجع مش الحال. First أكيد I go ask my mom before I go ask my dad. هيك تضطر الوضع. They were against it for so long. They kept telling me, why do you want to do this? You're going to ruin your body. Process in terms from my parents' point of view, they didn't have any rejection of it. Especially, my sister already has tattoos, so they accustomed to it in a sense. A few years back, I don't think they were very approving of it, but with time they got used to it. In the end, it's my decision. So they didn't make any complaints or such, and they actually liked the tattoo when they saw it. My name is Taha Samoul. I've been tattooing for almost 9 years. I've been doing it professionally for the last 5 years. I started tattooing in 2011. I kind of picked it up randomly. By chance, I got my first tattoo when I was 28, and then I figured out that I love this kind of art, so I started learning and practicing. ما في شيء مشترك بين كل الزباين، كل واحد بنهاية تاتوه منه شيء مين ستريم ميديا. في عالم بتحبها لمجرد انه بتحب هيدا النوع من الفن. في عالم تيجي بدها تتذكر شيء صاير معها. في عالم كرمال ناس راحت من حياتها خسروا حدا بي ام خي قرابتهم رفيقهم، وفي عالم بالنسبه لها بتستلذ بهيدي البروسس من الشغل 3-4 ساعات لتعبر عن فكره. they're more open to it بيقولوا انه بالضبط انت جيبي لها not the body جيبي لها الجلطه للوالده اوكري جيبي لها الجلطه اوكري لبسي شيعيه وعملي تاتوز قد ما بدك هذا الله. انا ما بتفرق معي يعني لو شو ما كنت انه it's art, it's a way of expressing myself يعني it's not about. هي مشكلة العالم الريليجيوس دايما انه their only argument is فينا نقولها قد قول بس لك ساعة عم تحكي طالع انه religious people they always try to convince you about something based on a textbook that you do not believe in. يعني ولا مرة بحياتي كنت عم بتناقش تحديدا بموضوع الوشم الا ما بيرجعوا لي يا اما للاحاديث او the Bible او the Quran. طب ما انا مش قابض ولا واحد فيهم. انا I don't believe in any of these. Okay, I'm saying I'm trying to use respectful terms. Okay, انا مش قابضهم. انه على اساس بدك تيجي تقنعني بشيء انا اصلا I do not admit it's legit. Convince me. قل لي يا خيي tattooing on the long term بيعمل skin cancer for example. وتعا جيب لي studies that verify انه tattooing will lead to skin cancer. عشان هيك حرموا الدين. بسكت. بس مش تقول لي لانه منع بالقران او فهو حرام. العالم بدها solid proof. بطلنا بوقت انه تقولي للعالم شغله و they have to take on faith.
I don't think tattoo is actually mentioned in the Quran. ما بعرف إذا وقتها I don't think it was there at the first. يعني عم تحكي 1400 1500 سنة ago. So I don't think tattoo was mentioned. وفي كتير قصة الأحاديث. So الأحاديث هن بس so people who understand the religion بصيروا يحكوا how they understood it و how they apply it بالمجتمع تبعهم. هلا المجتمع وقتها غير المجتمع تبعنا هلا أكيد. I think هن قصة التاتوز is more من الأحاديث أكثر من ما هي قصة الأكشوال شو مكتوب بالقرآن. بس I think إنه إذا you have to go with it, you have to go with what's in the Quran مش بالأحاديث because explanations will differ from one person to another. I'm always open to learn new stuff or at least understand the point of view of people who are fully committed to religion to understand إنه ليش بيفكروا هيك أو بس still إنه القرآن it's known it's one of the most difficult things to understand. إنه في كتير عالم have read it بس إنه they have different explanations عن شو قروا. لما أخذ موقف he did mention religion but just like mention it. He didn't make the big deal out of it. He did say something like God gave you this body so that's how you should return it to him, something like that. But and like it was just a sentence and موقفنا على الموضوع يعني بس إنه yeah he had to mention that. Si tu veux, no, my personal opinion, I don't really believe إنه لازم رجع جسمك كيف إنه إذا بديك أخذته إنه بس كمان ميم طون بالإنجيل عندك جملة إنه اذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود. Donc إنه they do emphasize on the notion إنه about the soul, you know, plutôt que le corps physique ou la matière. I don't believe the body goes anywhere since it decomposes once you bury it. So ما بعتقد البادي حيروح معك wherever afterlife is there's an afterlife. That's my point of view at least. So I think it's mainly the soul, not the body. As a Christian Maronite, I don't think my religion says anything about tattoos. I'm not really sure. My friends say it's against God's will because He created you the way you are and you're supposed to stay the way He created you and you're not supposed to change or change things permanently. I don't really think God cares. My mom cares, my dad cares. إنه أصلاً هي كلمة حرام شو يعني بس إنه I guess most of the people بيروحوا على الحرام بمعنى إنه حرام ما بقى فيها تشيلون. It's something I did خلص إنه and it's here forever إنه there is the laser بس إنه not everyone gets that. أبخي إنه ما رح أرجع أدفع إنه a lot to do tattoos than to pay again to remove them. So I feel like that's the haram they mean, you know. My extended family كلهم they're like, what did you do? You ruined yourself, ruined your body. خلص يعني. It's like I sinned يعني. في كتير أوقات بتاكلي مثل لاتشي وأوقات بتكون شوي ثقيلة يعني. مرة فايتة على الأبيسي like it was the security guy. He's like شو عاملة بحالك? So it makes you feel like إنه literally شو عاملة بحالي. And then these kind of people you feel like okay, do you really want to have a conversation with the guy? Explain to him إنه بعمل اللي بدي بحالي يعني ماني ناطرة your input on it at all. Allo. Hey Josh. No, I told you wait for me. شرف. Hi. I'm joking with كيفي؟ واحد يعمل مسخرة. This is Josh. He's my boyfriend. He has a lot of tattoos. He's not influenced really. صراحة regarding tattoos I don't have يعني ما عندي تفكير محدد عنهم. For me I've never really given it much thought يعني ولا مرة مثلا شفت حدا عنده tattoos أو مثلا عملت tattoos و I gave it much thought. بس بفهم كيف كثير من الأشخاص بيقدروا يكون عندهم مثلا specific standpoint عن شخص مثلا عنده tattoos أو عن tattoos in general. Because the old generation like our parents
خلص إنه when they see someone with tattoos إنه they immediately get like إنه هيدا الإيمج إنه Now I'm saying this and you're sitting next to me. إنه they immediately get هيك إنه مثل إنه not a good first impression I don't know. بس إنه people إنه people our age إنه they're becoming more open to that. They're not as close إنه في منهم they are بس إنه a lot of them no إنه they're moving more towards. Et mon frère, il a 15 ans. Non, like obviously mon frère n'a toujours pas de tattoo. A part of me thinks he would get one, like knowing how he is. But at the same time, بحس رهجة التاتواج اللي عادة عنا إياها إنه wow I'm gonna get a tattoo راحت عنده because he has a sister who has a sleeve. So you know, for him it became a very usual, very normal thing. So I feel like a part of me killed هيدا I'm gonna get a tattoo excitement لو شو ما كان بالأول, you know. There's several ways of expressions. This is one of them. So if you feel you want to express yourself through this sort of art style, through this sort of artistic style, يعني you're free to do so. مهم إنه تكون تاتو حلوة. It's just كمان how مثلا what it means to me بس إنه كمان it could mean something that's different to other people and that creates conversation. It gets you مثلا to know someone مثلا كيف بيفكر بنواحي معينة بطريقة معينة شو مثلا هيدا التاتو ممكن to represent to that person. It gives you a lot of مثل perspectives على شغلة معينة. By the way, عن جد the first time I saw you إنه your tattoos and stuff إنه the first thing that came to my head إنه هيدا إنه you're so شو بيقولوا؟ I don't know. عم ضوي أنا؟ لا إنه بس مش هيك خبرتيني أنت خبرتيني ليش؟ Sometimes you do get the looks like it's too much, and I used to be a redhead too. So having a sleeve, being a redhead and a piercing, sometimes it's overwhelming society-wise. Like you feel خلاص the looks are on you, and it's half of the time judging looks, and you couldn't tell if it's like positive judging or negative judging. And the idea of not being able to tell, sometimes it's annoying. So I actually went back to my normal color head and I kept the piercing off. you're مش brave. What's the word? What's the word? Bold? Bold. You're bold. اوكي. هيدا على نفس الموجة تقريبا. So we just got to Tony. He's like that friend. C'est le responsable de la communauté de prière dans le groupe Notre-Dame, Lourdes, en bas. So you know, probably he's gonna give us an impact about tu vois les tatous, tu vois non, la religion chrétienne et هيك. So it's gonna be a bit weird tu vois, to be on a full sleeve in front of him asking him about that. Mais bon, I guess no, it's gonna be chill. So yeah. لازم نعرف انه يعني honnêtement شو هو التاتواج براتيكمون. سي تريبال يعني بالماضي يقدر يعرفوا يفرقوا بعضهم عن كان التريبيوت تعلم حاله كله يعرفوا الشخص من التريبيوت تبعه يعني من التاتواج تبعه. هلا سو كي ريغولو انه حتى les troupeaux de moutons et de vaches كيف بيعرف هيدي الي وهي الها. On les tatouait à faire avec le fer يعني le fer chauffé. بس avec le temps نعرف مزبوط انه les vandales les
لي تريبيو دي لوروب قبل ما تيجي روم وتمدنهم كانوا مشهورين يعملوا كلهم التاتواج اللي بس كان بلوتو دي ديسان اكثر ما يكون مثل ما عم نشوف اليوم التاتواج سي دو لانك كي رونتر دون لا بو. بالنسبة إلى موضوع التاتو والوشم اللي عم يستعملوه الشباب والصبايا في هذا الزمن، هذا أمر من الناحية الشرعية هو من الزينة، وفي هذا الزمن أخذ منحى متطور جدا. يعني كانت النساء سابقا توشم في الوجه وفي الذقن فوق الجبين، لكن ما كان بهذا الاختصاص القوي، وموجود عندنا شغل الماشطة، شغل المزينة اللي هي في اصطلاح هذه الأيام كوافير أو صاروا اختصاص. هذا كله عمليا هو جائز ليس بمحرم، إلا في نقاط. يعني هذه المرأة التي تستعمل هذا الوشم من هاي الزينة عليها أن تتحفظ بعدم إظهارها، يعني إلا لمن جاز لها الكشف عنده. رسالة القديس بطرس بقول إنه أيها النساء ما تتزينوا لا بالذهب، ما كان عم بقول ما تتزينوا بالذهب، ما تعملوا زينتكم لازم يكون داخلكم، زينتكم عفافكم، زينتكم أخلاقكم، زينتكم حسن التصرف تبعكم. هالشي نقلوه على هالشي. الوحدة بتروح تيجي على اجتماع صلاة اللي بنيجي بنعمله نحن مطلوسة من فوق لتحت كأنه رايحة على عرس، حاطة البروش وحاطة الهاء، مين ما كان رح يقول مسدرول إنه ما مش مناسبة، نو نيد يعني فور. نفس الشيء بالنسبة للتاتواج الموجودة. في نوعين من الناس، في ناس بتحب تلفت النظر، انه انا مطرح ما اكون بدي الفت النظر بدي يسالوني ليش انت عملت تاتواج، وانا بحكي عجبهم ولا ما عجبهم. في طرف ثاني بحب يلام شوكي لي جون، انا بحطه تقول لهم انا سائر على المجتمع وسائر على كل شيء، انه ليش ما بدي احط؟ بجاوبك دغري هيك انه ليش لا؟ انه ليش لا يعني مش عم بفهم. دائما الثاني السائر انه انت ديمودي، انه انت فهمت يعني. السؤال الثاني لي دو كاتيجوري دو جون، يعني في شخص الثالث البسيط اللي راح عملها انه الى فاتوا كلهم فاتوا ما حطينا. من وجه النظر الكنيسه ما بتمنع حدا فايت على الكنيسه يقدس وعمل تاتواج، بتمنع اذا بنت فايته ولابسه ثياب اوزي، بتمنع انه لابسه كثير ديكولتي وفايته على الكنيسه. هيدي اضرب من التاتواج بكثير، يعني اذا فايته بالشكل مش لابسه يعني. نحن من الناحية الشرعية ما عندنا إشكال في موضوع الوشم، لكن التاتو مثلا في نساء بتشيل حواجبها وبتحط تاتو محل، إذا كان هو زينة أو بتحط تاتو على شفافها هون بشكل هيك، هاي بدها تستر هالأمر هذا. الشرع الشريف بيقول إذا كان في تغيير لخلق الله من هالناحية هيدي، يعني في تدليس إذا كان من هيدي الأمور، يعني لأن هو عم يحطوا في نساء بتحط أشياء دائمة بدها سنين ما بتطلع أو بدها عمليات أخرى لتطلع. إذا كانت هيدي تدلس على الآخرين، إذا البنت ساوت هالشيء هذا بما يدلس على الشاب اللي بده يتزوج منها أو الراغب فيها أو زوجها، يعني اللي بده تتزوجه، في محط إشكال. المسيحية لا بتمنع ولا بتسمح. اوكي. المسيحية بتروح على العمق لجوا، انه انا اذا الصبية انا عم بعمل هالشيء، ليه عم بعمل هالشيء؟ او اذا كنت رجال كمان ليه عم بعمل هالشيء؟ لانه في بعض اوقات احد الاسباب انه بدي الفت النظر، انه شيء كثير طبيعي اذا بتروحوا على سهرة زواج وبتفوت حدا لابسه ديكولتي وعليها شو اسمه طول الموند va regarder aux États-Unis en Europe، عم ترجع كل وهي فاق عم ترجع كثير قوية، حتى عم ترجع مع بعض الوقت في براءة نحن بنعملها بلبنان، بس بعدها في أكثر من براءة بالعالم، في عم بيرجعوا للديانات الإيزوتيريك، ترجع من حط وشم لأشياء أكثر
بيعبد الشجره، بيعبد النور. الاشياء الازوتيريك القديمه، الديانات المسيحيه شلتنا منها. هلا في رجوع لها غريب، والدلاله عليها هن هالانواع التاتواج. دكتوني بتعتبر انه كديانه مسيحيه like we're easy going انه بلو فليكسيبل كمثلا غير الديانات؟ اكيد. انتبه، انا ما بعتقد يعني انه هلا ما بعرف شو في عند الديانه الاسلاميه، بس بعتقد كمان الديانه الاسلاميه ما كثير بتشجع هالشيء. انا من رايي ما بتشجع ابدا هالشيء. الديانه المسيحيه لا بتشجع ولا بتمنع، ما بتوقف ضد لانه بنعد حالنا بلو توليرون، يعني انه بنعد حالنا بلو توليرون، مجتمعنا لانه شوي غربي. بس اذا بنلاحظ وين في تاتواج اكثر، بنلاقي عندنا اكثر من عند اخواننا الاسلام. موجود عندنا اكثر، بنسمح لحالنا نعمل اشياء بلبسنا، بتمشيطتنا، بكل شيء عم نعمله ما بيعملوه هن. بعده مجتمعهم محافظ اكثر منا. المبدأ مش حرام هي الا اذا غيرت خلقها، يعني الا اذا غيرت خلقها. حتى المرأة هي حرة في بدنها، افرض على بدنها ما بيغير شيء، اشياء بتحطها على بدنها، يرغب من يرغب ويرفض من يرفض، ما في اشكال، لانه هذا امر مستور. يعني من شأن البدن ان يستر. نحن عم نحكي بالاشياء التي تغير الصورة الجمالية للانسان، للمرأة، يعني الصورة الجمالية. يعني الان مثل واحد معبي رقبته كلها من هون كتابات وكتابات وكتابات، هو حر في بدنه عم يعمل، هي حرة في بدنها عم تعمل. إظهار هذه الأمور من المرأة لأنها يعني عملية تصبح يعني من باب إشهار الزينة، هذا الإشكال فيها من هون. وإلا غير ذلك ما في إشكال، هو حر. عمل 100 رسمة على بدنه، هو حر. عمل 100 كتب كتاب شعر كامل، قصيدة شعرية كاملة كتبها على جسمه، هو حر يكتب كذا. يعني التاتواج بيصير مع باشخاص بعمركم بالعشرينات، بالثلاثينات انتم شو رح تفكروا على حالكم لما بتشوفوا التاتواج؟ بس تصيروا بال40 هالتاتواج يمكن بدكم تاتواج، بس ما بدك هالصوره، يمكن ما عادش بدي هالصوره، انه انا ليش بليت حالي او بعد اوقات بنحط اسم شخص اللي بحبه وبحط حده قلب، والشخص مع الفتره بتنقطع العلاقه معه، في مشكله صارت انه بدي اروح شيلك. So now I have 5 tattoos in total. The second tattoo I got, me and my friends, we all wanted to get tattoos, so we got it in white ink, so that it doesn't really show a lot. So my parents don't know that I got it. They still don't know that I have it. It barely shows. So anyway, I got my tattoo. I sent a picture على group. I'm like, hi guys, I got a tattoo.
I didn't come home for like 3 days after because I knew إنه خلاص رح يركب المشكل. So that was the third one. هلا the fourth and the fifth one they came after the third one يعني كتير بسرعة. يعني the third one, this one I got it in August. I got one here in December and I got one here a month ago. Those my family, they don't know that I got them and they're never gonna know that I got them. Hi. Hi. شو وينك؟ هون. هاي. تفضلوا. شرفتوا. هاي. هاي خير. اوكي. كيفك؟ يا دريدي. بدي اقول لك شيء. تفضلي. اوكي. بدي اعمل تاتو. شو بتعملي؟ تاتو. تاتو؟ تاتو شو ريدي؟ تاتو. عجب؟ يا اكيد لا. ليه؟ ماما بليز. ريوا انت اوكي بتعرفي خليني اقدر اخبرك شو التاتو. اوكي. اوكي انت يعني بتعرفي رأيي لا يعني تعطيني. بسمعك تتخبريني بس مش هغير رأيي. انه هيك بس تخبريك على الفاضي ايه بتخبريني بس تعرف شو موضوع التاتو. طب قولي لي ليه لا؟ ريوا انت بتعرفي رأيي من الاول. اول شيء انا ما بحب التاتو. اول شغله لانه شغله ثابته على الجسم. بعرف بدك تقولي لي انه صار في ليزر وبنقدر نشيلها بس انه في كثير مشاكل بتعرفي شو كمان ثابت على تتشيليها. الجسم؟ اصبعي وايدي. هودي الله خالقك فيهم هيك. طيب اوكي. ايه بس الله ما خلقك ترسمي على جسمك وتعملي لوحات وتابلويات ويتفرجوا طب عليكي أوكي. العالم. مش هيك؟ وشو انه اوكي شو بيصير اذا عملت انه شو اضرب شيء؟ ريوا اول شيء الرسم على الجسم مش حلو. بس كيف انا مين؟ شخصيا كيف؟ ما بحبه. بس ماما انت شخصيا انا شخصيا. ايه انا شخصيا انت شخصيا. ثاني شيء الانسان بيرسم بيعمل تاتو على جسمه غالبا ما بيغير رايه بالرسمه. بيغير رأيه بعدين بيزهق. experience. ايه عم بحكي عن experience. بيزهق الواحد وبيغير رأيه. فبدك تروحي تشيليه كمان ايام كثير عم يعمل التهابات على الجلد، عم يعمل مشاكل كثير على الجلد تقدري تشيلي التاتو ما بيروح نهائيا. اوكي ريري؟ اوكي بس مين قال لك بدي اشيله؟ هلا انت اكيد عم تعمليه هلا مش تتشيليه بس اكيد رح تغيري رأيك بعدين. ليه اكيد؟ لانه رح تغيري رايك بيزهق بعد ما الواحد من غيرت التاتو. رأيي. ما صار لك زمان عملتيها لان بس بعدين رح تغيري رايك ورح تيجي لعندي تقولي بدي اعمل ليزر. رح اقول لك ممنوع، رح قصاص رح بتدلع على جسمك على طول. بس يعني فيي اعمل بس تقولي لي ممنوع. ايه بس فيي اعمل يعني بس لا ما فيك تعملي خلص ما فيك تعملي نقطة على السطر. ماما بليز. خلص نقطة على السطر ما في تاتو على جسمك بقى. خلصنا. اوكي؟ ما بقى تبحثي بالموضوع. لا غيره، في شيء غيره بدك تحكيني فيه؟ اذا عملته هون مثلا كيف بزهق منها ما بنسى انه موجودة. إذا يعني إذا مش أنت زهقتي منه غيرك بيزهق منه بصير يقول لك شيليها والله إذا مش أنت غيرك. خلص ريوا ما في تاتو على جسمك. أوكي؟ فيكي ترسمي على التابلو، تجيبي لوحة ترسمي، فيكي تجيبي ورقة ترسمي عليها، فيكي تزيني البيت بالتابلويات بس مش جسمك. يمرق عليه فترة طويلة تيزهق. ماما you're impossible. Yeah, thank you. whatever. I need new mama. ما بيبيعوها بالسوق نيو ماما. بدك نيو عقل هلا انت مش نيو ماما. خليكي هيك. اوكي خلص. طبيعة حلوة كتير. Okay, you see, I can't get a tattoo now anyway. So, okay, it kind of makes sense, what my mom said and stuff. I understand like her perspective. But, also for me, like the tattoo, خلص
it's part of your body, so you accept it just like you accept anything else on your body. So أكيد I'm gonna get one. Yeah, but no, I'm not gonna do it now because هلا يعني no way, you saw, like, no way. Maybe in like a year or something خلاص I'll do what I want. I think I'm gonna get another sleeve eventually. A second, the full hand. I always thought, I'll keep a hand. But lately, I've been thinking about it a lot, and I think I'd like a second one. Je sais pas, or a second one, or I just do a whole leg. It could be cool too. I don't know, yeah. But, non, en tout cas pas maintenant, yeah. Pourquoi pas maintenant? This stuff you need to be sure, It's a sleeve. Tu vas pas payer une fortune pour repayer une fortune pour l'enlever. Après, je sais pas, too much. Maybe it's too much. Like for people, for society, and I don't know if I'm ready to deal with that, honestly. Au Liban ou pas. Je sais pas si je reste au Liban, en tout cas. Je feel, moi personnellement, okay, voilà, I reached, dans le sens où I had a sleeve in a society that's close-minded. وبعدين après c'est pas que j'ai la sleeve to prove a point for society ou peu importe, mais je sais pas, it's like you feel sometimes you need new things, new adventure, new perspectives, stuff that's gonna make you question stuff, it's gonna make you grow. Je sais pas, I guess at some point I'm becoming a bit bored of the people here maybe. Currently أنا to a certain extent I'm happy with my work, بس أكيد لبعدين بفكر أقدم لبرا واشتغل mainly because وضع البلد مش هالقد واو. I think in the future when I get more tattoos, I think societies برا current compared to our society, they're more accepting للtattoos. So I think this will also be a bit more helpful. So for example مثلا ما بعتقد هون at work it will be accepted to get a sleeve tattoo, for example, even though it is one of my بركي بعدين. I think I might actually go ahead with the sleeve. I think إنه society هون بعدها ما كتير بتتقبل tattoos as a normal thing. Whereas برا they're more accepting for differences, different backgrounds, different cultures, different looks also. So technically ما حدا له مع التاني، ما فرق معهم العالم شو بتعمل، just be you. I'm going up to actually eventually do the tattoo. I know I had the talk مع Tony, had a point. So now he said it's not forbidden but not okay بحمسه as well. So I do believe in the art of it, so I'm just gonna do it. Okay, we're ready. Tiny. Like it? Please, it's gonna hurt here. I'm not ready for that. كان هيدا من عندك وقلتوش ده عليك ليش ليك you have a lot of I have a lot of what? space on. نشوف. You think إنه ما أنت بس تفكي لهون دغري سوبر ماريو هون يعني. Okay, so we have like our best guess is 6 centimeters. Okay.
قررته هون؟ أو خلص؟ يعني إيه. شو بدك؟ أصلا ما عندناش كوتشي بيصور. طب سيرفي بليزر. Is it small here? No. Okay. مش هيك بس إنه عشان ترتاحوا تعبتونا لا. hey, it's not gonna make any difference. So نقبروا احضروا enjoy it وخلاص حالنا. بس no. Being Lebanese doesn't cut it. Yeah. No, reach out. Wait. Yeah. This is gonna be painful. Yeah, I know. تحت. صرت حالي. Hello, man.
Yes. Hello. How are you all? سوا هذا اللاين اللي ما بيخلص بيكون كل تاتو دايما في هيك شيء. هي تسلى بس خلص. شو؟ أنا do something هيك من راسي شوي. عليه؟ Sure. هيدا هيك واقفة ما عم تعمل شيء. Okay, اخذ drawer هذا. Yeah. Okay. Get me one cartridge please. فكيون. شو حيعمل؟ I'm working out of my business. Thank you. He's ready to be an assistant. Are we doing it again? Oh God. وتحت. Thanks. Yeah. ما حلت لك ايدك كلها. لا مش كلها هون. أنجاز. كلها. شوفي. Casper is about, the whole idea of a friendly ghost, what, would seem scary at first, but not at all if you watch the movie. Not to mention the part was he actually decided to stay a ghost so he won't leave his dad alone in the house. So it's like the dad-kid bond, so yeah, mainly that's it. Like even your dad, and actually in the backstory, it's even his dad wanted him back because Casper lost his mom while she was giving birth. So it was always him and his dad until he got pneumonia once while he was playing outside and he passed away. So he came back as a ghost and his dad tried to build like a human body for him to like go in. That's why they picked him to an asylum because he thought that he was crazy. So he stayed alone in the house. رجعت كثير؟ Ça va.
I'm gentle, come on. He's gentle. حسسني يوم ببطني. It's okay. No. لحظة. Okay, let's just take حتى العالم ما تطلع عني جزر. Okay, you know, I barely touch this area. Yeah. Okay, يمكن كمان you're one of the few people I made the exception إني قبلت انزل معهم لهون. So it is painful كمان يعني your nerves stretch all the way back. مظبوط. This is your Casper. Thank you. See you soon. Be careful. I will. يعطيك العافية. That's my Casper. All right. Peace. عم نجرب كنا نضحك على ماما انه تعي بقول لها احنا عمل لك اياها حنا بس اجمالا اوكي هذا الشيء اللي انا حكينا انا واخواتي شو اكثر شيء ميموربل بالنسبه لنا؟ نحن بالعائله شو اكثر شيء ميموربل؟ كان the flip flops of my mom. بكل بساطه انه جبنا رسمه اخوات البنات اتفقوا عليها خيل صغير حتى صار بده فكان انه بنجيب ماما نقنعها انه على اساس حنا وسنس اتس ا كويك باس فما حتلحق يعني هلا اوكي هون الاثكس اوف تاتوين بتروح بس انه كانت الفكره انه حتى مع ماما نعملها بس قام خيي الكبير ريفيوز ما بعرف ليه طيب بس انه see this is the point sharing things انه مين في كائن حيعمل تاتو فليب فلوب مثلا it's again this is what tattooing is all about good things in your head or lessons that you have learned or ما بعرف things that you have done that left something inside of you that you don't want to actually forget things that you believe in that you don't want to forget. Hey, this is what tattooing is all about. It's fun على فكرة كتير